ఏమా మిగిలిన హాఫ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంతే, ఓన్లీ జస్ట్ 47 మెంబర్స్. ఓకే, తొందరగా జాయిన్ అవ్వమండి. ఓకే, నా వాయిస్ వినబడుతుంది కదా మీకు? ఓకే, today class is discuss about the funds flow analysis. Okay, what is the meaning of funds flow, and what is the meaning of cash flow, and what is the difference between these two one, funds flow and cash flow. Okay, up to this class we discuss about the balance sheet method, and what are the different statements, what see this one, journals, how to enter the journal entry, and how to enter the ledger accounts. Okay, okay, this type of discussion is discussed in the last class. Now we discuss about the funds flow analysis. Okay, the fund, what is the meaning of fund and flow? Okay, in a narrow sense, the fund means the cash only. ఓకే, జనరల్గా మనం ఏం చెప్తాం, ఫండ్స్ అంటే మూలధనం. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అంటే అది దాన్ని, అంటే మన దగ్గర ఉందనుకోండి మనీ, దాన్ని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద కొంత పెడతాం. ఓకే, అలా కాదు, ఇప్పుడు బ్యాంక్లో మనం కొంత లోన్ తీసుకొని దాన్ని కూడా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద పెడతాం. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫండ్ కింద, అంటే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద ఉంటుంది. ఓకే, దీని నుంచి మనం ఎలాగా దాన్ని ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాం, ఓకే, ఎలాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి ఎలాగా దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క సెక్టార్ కింద మనం, అంటే టోటల్గా ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనీలోంచి మనం కొంత మనీని ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్లేస్ కావచ్చు, మిషనరీ కావచ్చు, లేకపోతే కంపెనీకి సంబంధించింది కావచ్చు, వర్కర్స్కి శాలరీస్ కావచ్చు, వీటి నుంచే కదా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, ఆ ఉన్న ఫండ్ నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కొంత. ఓకే, దాన్ని ఎలాగ అవుతుంది అనేది చెప్పేదే ఇది ఫండ్స్ ఫ్లో. ఓకే, see this one, in a broad sense, the term fund means working capital. Okay, working capital, working capital indicates the difference between the current assets and current liabilities. ఓకే, జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఫండ్ ఫ్లోలో ఎక్కువ మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గురించి. ఓకే, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు మనం ఖర్చు పెట్టే దాని గురించే కదా. ఇప్పుడు మన చేతిలో కొంత మనీ ఉంది, దాన్ని నువ్వు ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నావు, ఏంటి, అదే దేనికి ఖర్చు పెడుతున్నావు అనేది మనకు తెలియాలి. ఓకే, దాన్ని బట్టి మన దగ్గర ఉన్నది ఎంత, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత మనీ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని ఇంకా దేనికి ఖర్చు పెట్టారు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. See this one, working capital indicates the difference between the current assets and current liabilities. The term working capital may be it's classified into two types. One is the gross working capital, another one is the net working capital. Okay, gross working capital means it is represent the all current assets. Okay, where net working capital is it refers to the excess of current assets over current liabilities. అంటే గ్రాస్ వర్క్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం గ్రాస్ శాలరీ అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఓవరాల్గా మనకు వచ్చే శాలరీని ఇక్కడ ఓవరాల్గా, ఓకే, అంటే దాంట్లో అన్నీ కలిపేసి, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ గ్రాస్ శాలరీ అంటే ఆయన అడిగారు అనుకోండి, తను ఏం చెప్తాడు, మనకి 40,000 చెప్తాడు, 40,000 60,000 వాట్ ఎవర్ మేబీ. ఓకే, అదే నెట్ శాలరీ అంటే దాంట్లో కటింగ్స్ పోను, అంటే తను పాలసీ చేయొచ్చు. ఓకే, పర్ మంత్లీ ఒక 5,000 పాలసీ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయొచ్చు.
ఓకే, ఇంకా వేరే సేవింగ్స్ ఏమైనా చేయొచ్చు. అవి పోగా ఇంకా చేతికి ఎంత వస్తుంది అనేది చెప్తారు నెట్ శాలరీ అని అడిగితే. ఓకే, గ్రాస్ శాలరీ అంటే ఓవరాల్గా అన్నీ అన్నీ కలిపి ఎంత వస్తుంది అనేది చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఓకే, గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఇట్స్ రిప్రజెంట్ ది ఆల్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇట్ మీన్స్ ద బోత్ కరెంట్ అసెట్స్ ఓవర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఓకే, ఇదంతా కూడా వస్తుందన్నమాట. See this next one. The term flow means the change, how to change the funds flowing. ఓకే, అంటే ఉన్న మూలధనాన్ని ఎలా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాడు, ఎలాగ ఫ్లో అవుతుంది, ఓకే, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఓకే అనేది చెప్తుందన్నమాట ఫండ్ ఫ్లో అనేది. ఓకే, ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ మీన్స్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఓకే, in the non see this one in this figure, inflow of funds, the in middle the diagram it shows that the form or business transactions into అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్. అంటే ఇన్ఫ్లో ఫండ్స్ ఫామ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎలాగ అవి ట్రా అదే ట్రాన్సాక్షన్ చెందుతున్నాయి అనేది చెప్తుంది ఇక్కడ. సి దిస్ వన్ డెఫినేషన్, a statement of the source, inflow and applications. Outflow of funds is technical device designed to analyze the change in the financial condition of a business enterprise between the two dates. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా కరెంట్, అది ఇప్పుడు ఏంటిది ఇక్కడ మనం మన లాస్ట్ క్లాస్ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, డెబిట్స్ ఎంత డెబిట్ అవుతుంది, ఎంత క్రెడిట్ అవుతుంది. అంటే క్రెడిట్ అవ్వడం అంటే ఉన్న మనీ నుంచి మనం అంటే దానికి మనీ వస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని క్రెడిట్ అంటున్నాం. అలా కాకుండా దాని నుంచి వేరే చోటకి ఫ్లో అయిపోతుంది అనుకోండి, దాన్ని డెబిట్ అంటున్నాం కదా. ఒక అకౌంట్ తీసుకొని ఆ అకౌంట్కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతే క్రెడిట్ అవుతుంది అంటారు. అదే ఆ అకౌంట్ నుంచి వేరే దానికి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, దాన్ని డెబిట్ అంటున్నాం కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంటే ఏ డేట్ని క్రెడిట్ అవుతుంది, ఏ డేట్ని డెబిట్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఓకే చెప్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్తున్నాడు, అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. ఓకే, ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ హౌ ద ఫండ్స్ వర్ అబ్టైన్డ్ అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఉన్న ఫండ్స్ ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీకి కొన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అది లిక్విడ్ క్యాష్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కావచ్చు. అవి ఆ అసెట్స్ ఉండడం వల్ల ఆ కంపెనీకి అనేవి కొంత దాన్ని విత్స్టాండ్ అవుతుంది, అలాగే లాభాలు అనేవి ఆర్జిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అసెట్స్ లేవనుకోండి, దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వచ్చేది తక్కువ. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉంటే వచ్చే వాడు ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రోడక్ట్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది, దానివల్ల వచ్చే లాభాలు తక్కువే ఉంటాయి. ఓకే, అలా కాదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అసెట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, అసెట్స్ ఉండడం వల్ల దానికి అది ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఆ కంపెనీకి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, దానికి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, దానివల్ల ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, ఎలాగా అంటే ఉన్న మూలధనాన్ని ఎలాగ ఇన్వెస్ట్ చేశారు, ఎలా ఉపయోగపడింది. ఓకే, దానివల్ల ఇలాగ ఇదంతా చెప్తుంది అనమాట, అనలైజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఫైనాన్సింగ్. It reveals how the firm financed its development projects in the past, that is the from internal source or from external source. Another one is an instrument for allocation of resource. The amount of the funds to be available for projects shall be established by the financial manager with the help of the funds flow statement. Based on the funds availability, they can take decision to financing. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేనికో, ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ బాగా పాపులర్ అయింది, బాగా వర్క్ అవుతుంది,
ప్రాఫిట్స్ బాగానే వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు వాడు ఇంకా అలాంటి కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటాడు. ఓకే, డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాడు. అంటే అనుకుంటే సరిపోదు కదా, దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ ఉన్నాయో లేవో చూసుకోవాలి. ఓకే, ఎంత ఉన్నాయి, ఇంకా ఫండ్స్ ఎంత మిగిలినాయి, ఓకే ఆ ఫండ్స్ ప్రకారం ఇంకా ఎంత ఖర్చు పెట్టచ్చు, ఇంకా కంపెనీని ఎంతవరకు బ్రాంచెస్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు అనే ఆలోచన అనేది ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకుంటాకి ఈ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ గైడ్. An analysis of funds flow statement of several years reveals certain valuable information for the financial manager for planning the future financing requirement of the firm. Next one is the control device. The statement compared with the budget figures will show what extent the funds were utilized according to the plan. On this basis, the financial manager can take the remedial steps if there is any deviations. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫండ్స్ అనేవి మిస్యూజ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉంటుంది. అంటే దేనికైనా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి అనలైజ్ చేయడానికి, ఓకే ఫ్లో అనేది యూజ్ అవుతుందా మిస్యూజ్ అవుతుందా, యూజ్ అవుతే ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది, మిస్యూజ్ అవుతే ఎలా మిస్యూజ్ అవుతుంది, ఓకే ఒకవేళ డెసిషన్ అనేది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ఏదైనా ఫండ్ ఫ్లో ఫండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది చెప్తుందన్నమాట. ఓకే, దాన్ని బట్టి డెసిషన్ తీసుకోవడం, ఓకే దాన్ని ఫ్లో అనేది కంట్రోల్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి అన్నమాట. Next one is the component of flow of funds. Okay, in order to analyze the source and applications of funds, it is essential to know the meaning and components of the flow of funds. When below, one is the current assets. What are the components of the flow of funds? Is the first one is the current assets. Okay, another one is the non-current assets, fixed or permanent assets, current liabilities, non-current liabilities, provision for tax, proposed dividends. These are the components of the current flow of funds. ఓకే, ఇప్పుడు అంతే కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఫండ్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు, ఓన్లీ ఆ కంపెనీకి ఉన్న అసెట్స్ మాత్రమే చెప్తామా, కాదు కదా, ఆ కంపెనీ బ్రాండ్ కూడా ఒక అసెట్. ఓకే, అందుకే అంటున్నాడు కరెంట్ అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, అలాగే లైబిలిటీస్. ఓకే, లైబిలిటీస్ ఎంతవరకు ఇంకా బయట ఏవైతే ఈ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్ అంటే ఇప్పుడు లోన్ తెచ్చామో, దిస్ ఆర్ ద లైబిలిటీస్, వాడికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేయాలి. ఓకే, పర్ మంత్లీ వాడికి పే చేయాలి, లేకపోతే 6 monthly మంత్కి ఒకసారి పే చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద ఫండ్ ఫ్లో. ఓకే, current assets, non-current assets, liabilities, current liabilities, non-current liabilities, tax provisions, all these are the components of the fund flow statement. First one is the current assets. The term current assets refers to the assets of business of a transitory nature, which are the intended for release or conversion into different form during the course of business operations. For example, raw materials are purchased and the amount unused at the end of the trading period forms part of the current as a stock on hand. Materials in process at the end trading period and labor incurred in the processing them also form part of the current assets. Okay, అలాగే నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఓకే, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, these are the components of these fund flow statements. Okay, and
see this one, the list of current account and non-current accounts. One current accounts is the considered this part. Okay, bills payable and sundry creditors and outstanding expenses, dividends payable, bank overdraft, short-term loans, provisions against current assets, provisions for transaction, and proposed dividends. These are the examples of current liabilities. And the current assets is the cash in hand. Okay, cash in the bank and bills revisable, sundry debitors, short-term investments, marketable securities, stock of raw materials and work in progress and financial goods, prepaid expenses. These are the examples of current assets. Okay. See this one, it's also classified into two types and the non-current accounts. One is the non-current or permanent liabilities, and another one is the non-current uh, permanent assets. Okay, liabilities, assets. Okay, only the permanent liabilities example is the equity share capital. Okay, preference share capital, debentures, long-term loans, share premium, share forfeited, profit and loss account, capital reserve, capital limitation reserve. These are the examples of non-current or permanent liabilities. Okay, the examples of non-current or permanent assets is the goodwill. Okay, that is the brand of the that particular company or product. Okay, and land, buildings, plant and machinery, furniture and fittings, trademarks, patent rights, long-term investments, discounts on issue of the shares of the debentures, preliminary expenses. These are the examples of permanent assets. Okay. Preparation of the funds flow analysis is the fund flow analysis involves the important three statements: funds from operations, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఓకే, అంటే జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, మూలధనం అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. దాని నుంచి ఎలాగ ఖర్చు చేస్తున్నాము. ఓకే, దాని నుంచి ఎలాగ ఆ పెట్టుబడి నుంచి మనం ఎలాగ ఫండ్స్ని ఉన్న ఫండ్స్ నుంచి ఎలాగ మనం దాన్ని కంపెనీ అనేది ఎలా ఖర్చు పెడుతుంది, మెషినీ, ఇవన్నీ చెప్తుందన్నమాట. ఓకే, ఇక క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లిక్విడ్ క్యాష్ రూపంలో చెప్తాడు అనమాట. ఓకే, అంటే చూడండి ఇక్కడ, అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ ద వర్డ్ ఫండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ క్యాష్ ఓన్లీ and does not include even liquid current assets. Okay, the definition of the current flow statement is the cash flow statement explains the changes in the cash position between the two periods. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే అనేది చెప్తున్నమాట ఇక్కడ. ద క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇండికేట్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో of the firm during the accounting period. Okay, the advantages of cash flow statement is the planning and the coordination of financial operations. Okay, control device, useful in internal financial management. Okay, next one is the profit and cash flow position, short run financial decisions. Okay, see this one, planning and controlling of financial operations. It is useful in evaluating the financial policies and current cash position. The managers comes to know how much cash is needed in the future and what time is needed, how can be arranged, how much can be generated internally, how much can be generated externally. These are the planning and how to coordinate these financial operations. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు మేనేజర్ అనేవాడు మేనేజ్ చేసుకోవాలి. మేనేజ్ చేసుకోవడం అనేది ఏదో థింగ్స్ మేనేజ్ చేయడం కాదు కదా. మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసుకోవాలి. ఆ టైంకి మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసుకోవాలంటే వాడి చేతిలో ఎంత క్యాష్ అనేది వాడికి ఇస్తేనే వాడు మెటీరియల్ అనేది ఇస్తాడు. అంటే కొంతవరకు నాన్ క్రెడిట్ ఓరియంటెడ్గా కొంతవరకు రా మెటీరియల్ మనం తీసుకున్నా కూడా అది ఫ్యూచర్లో దానికి పే చేయాలి, ఆ టైంకి పే చేయాలి. ఓకే, అలాగే బిగినింగ్ కూడా కొంత మనీ వాడి చేతిలో పెట్టాలి పర్చేజ్ చేసేవాడికి, లేకపోతే వాడు అసలు ఇవ్వడు కదా. ఆ కంపెనీ అది మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ప్లానింగ్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి దీంట్లో క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో వస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అయితే ఏ కంట్రోల్ డివైస్. A comparison of cash flow statement of previous year with the budget for the year would indicate what extent the resources of the firm were raised and applied according to the plan. And third one is the useful in the internal financial management, since it gives the clear picture of the cash flow inflow from the operations. It is very useful internal financial management in considering the possibilities. అంటే రెండిట్లోనూ ఇంచుమించు ఇది రెండిట్లోనూ అంటే అక్కడ మాట్లాడుకునేది మూలధనం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము, ఆ ఫండ్స్ అనేవి ఎలా ఫ్లో అవుతున్నాయని చెప్పుకుంటున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ క్యాష్ అనేది ఫామ్ యొక్క ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఎలాగ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఖర్చు పెడుతున్నాము ఆ క్యాష్ని. ఓకే, అలాగే ఆ క్యాష్ ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఏ రూపంలో చేంజ్ చేస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఈ క్యాష్ ఫ్లోలో చెప్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ క్యాష్ పొజిషన్. It enables the management to account for situation when business has earned huge profits, when run without money, or when it has suffered a loss and still it has plenty of money at the bank. Next one is the short-term financial decisions. It helps the management taking the short-term financial decisions. Suppose if a firm wants to know its statement of solvency after 1 month from to date, it is a possible only the firm cash flow analysis are not from the funds flow statement. See this one, the difference between the funds flow statement and cash flow statement. First one is the subject matter. How to decide the define the subject matters in funds flow and cash flow. Okay, in the funds flow statement is concerned with the change in the working capital position between the two balance sheet dates. Okay, in cash flow statement it concerned only and changes in cash position between the two balance sheets. ఓకే, ఇక్కడేమో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గురించి చెప్తున్నాడు ఫండ్స్ ఫ్లోలో. ఓకే, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే క్యాష్ ఫ్లో కూడా, క్యాష్ ఫ్లో అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ది పొజిషన్, డిపెండ్ ఆన్ ది పొజిషన్ హౌ టు చేంజ్ ది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫార్మ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఫండ్. Okay, it is based on wider concepts of funds, that is the working capital. Okay, in cash flow it is based on the narrow concepts of the funds, that is the cash only, which is only one component of working capital. అంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏంటంటే బ్రాడ్ ఓరియంటెడ్, అంటే ఓవరాల్ కంపెనీ ఓరియంటెడ్గా మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, అదే క్యాపిటల్ ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లో అనేటప్పటికి ఇండివిజువల్గా ఏదైనా ఒక మిషనరీ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే అక్కడ క్యాష్ అనేది ఎలాగా చేంజ్ అయింది పొజిషన్ అనేది, అంటే వాడికి ఇచ్చేసాం, వాడికి క్యాష్ ఇచ్చి మెషినరీ అనేది పర్చేస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ క్యాపిటల్ అంటే దాంట్లో రకరకాల వర్కింగ్ క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మెషినరీ గురించే కాదు,
ఇచ్చే శాలరీస్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, కంపెనీకి ఖర్చు పెట్టే ప్లేస్కి ఖర్చు పెట్టే రెంట్కు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, శాలరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, మిషనరీ ఉంటుంది, రా మెటీరియల్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనేది అంతా కూడా దీంట్లో డిపెండ్ బ్రాడ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నేరో ఫీల్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్, నేరో ఫీల్డ్ సబ్జెక్ట్. అంటే స్పెషలైజేషన్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది, అది నేరో అయిపోతుంది. అంటే దాంట్లో నువ్వు పర్టికులర్ పార్ట్ గురించి నువ్వు చదువుతున్నావు. ఓకే, అదే బ్రాడ్ ఫీల్డ్ అంటే ఓవరాల్గా ఆ ఫీల్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ ఫీల్డ్లో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో కొన్ని నువ్వు అవి చదువుతావు. నేరో ఫీల్డ్ అంటే స్పెషలైజేషన్ అనమాట. ఇంకా నేరో 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 ఫీల్డ్ సైడ్ వెళ్ళిపోతావు అనమాట. పర్టికులర్ ఆ పార్ట్ గురించి, ఆ ఫీల్డ్ గురించి మాత్రమే నువ్వు ఎక్కువగా తెలుసుకుంటావు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ is the schedule of working capital change. The schedule of working capital changes is prepared in the case of funds flow statement. In the cash flow statement, no such a schedule is prepared in the case of cash flow statement. Okay, next one is the nature of statement. It deals with with the changes in the working capital. In this, the cash flow position. Okay, the changes in the cash position only considered in the nature of the statement. Next one is the operating and closing balance. Okay, how to opening and how to closing this in the funds flow statement is the statement does not start with any operating of balance of any account, and it does not end with any such a closing balance of any account. Okay, in this cash flow statement, the statement starts with the opening cash and bank balance and ends with the closing cash and bank balance in the most of the cases. Okay, అంటే క్యాష్ ఫ్లో అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది అక్కడ. ఎంత ప్రతిదీ అంటే మనం ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ చేసాం, ఎంత అయ్యింది అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లో చూపిస్తుంది అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది బోత్ సైడ్స్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎయిదర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద క్యాష్ ఫ్లో. And the difference of both sides of the cash flow statement is the closing balance of cash. అలాగే కరెంట్ లయబిలిటీస్ అని, యూటిలిటీ అని, పీరియడ్ అని. ఓకే, జనరలీ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ద లాంగర్ పీరియడ్. It's prepared to the longer period. In the cash flow, it is the shorter period of time. Okay. Next one is the ratio analysis. In this ratio analysis, the term of the ratio refers to the mathematical relationship between the two items. Okay, expressed in a quantitative form. These ratios can be expressed as a percentage, fractions, proportion of number, 1:4 ratio, computing ratios. It is easy to understand the financial position of the firm. ఓకే, అంటే ఏదైనా మనం క్వాంటిటీ పరంగా మనం మెజర్ చేయాలి, ఆ రేషియో అనేది ఎలా ఉంది ఏంటనేది చెప్పడానికి మనకి ఈజీగా మ్యాథమెటికల్ టర్మ్స్లో ఈ రేషియో అనాలిసిస్ అనేది క్లియర్గా చెప్పడానికి ఉంటుంది. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పర్సంటేజెస్లో కానీ. ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, ఎంత 2-1 ఆర్ ఫస్ట్ ఎవరినైనా పర్సంటేజ్ అడిగారు అనుకోండి, ఏం చెప్తారు? మీ 10th ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందంటే పర్సంటేజ్లో చెప్తారు కదా. అంటే 70% వచ్చిందనో, 80 అనో, 90 అనో చెప్తారు కదా. అంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అలా ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు
అలా అంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి చెప్తారన్నమాట. పర్సంటేజెస్లోను అలాగే ఫ్రాక్షన్స్లో. ఓకే, అలాగే కొన్ని క్వాంటిటీస్ రేషియో చెప్పాలంటే 1:4 రేషియోలో ఉంది. ఓకే, అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెడితే ఎంతవరకు ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేశారు, ఓకే అనేది ఇలాగ రేషియోస్ అనేవి ఏదైనా క్వాంటిటీ పరంగా చెప్పడానికి రేషియోస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ రేషియో అనాలిసిస్. దిస్ వన్ డెఫినేషన్: రేషియో ఈజ్ ద యార్డ్ స్టిక్ used to evaluate the financial conditions and performance of the firm in relation to two pieces of the financial data to each other. Okay, and next one is the advantages. The advantages of ratio analysis is the first one is the aid 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 to measure liquidity position. Second one is the long term solvency. Third one is the operating efficiency. Fourth one is the overall profitability. Fifth one is the interfirm comparison. Okay, and fifth one is the aid in forecasting and planning. Okay, first one is the aid to measure liquidity position. The ratio are the helpful in assigning liquidity position and profitability of a firm. Okay, and second one is the long term solvency. Ratio analysis is equally useful for ascending the long-term financial viability of a firm. Okay, the long-term solvency is measured by the leverage and profitability ratios, which focus on earning power and operating efficiency. Okay, and third one is the operating efficiency. At another dimensions of the usefulness of the ratio analysis is that throws light on the degree of efficiency of management and utilization of its assets. Next one is the overall profitability. The management is constantly concerned about the overall profitability of the firm. That is, they are the concerned about the ability of the firm to meet its short-term and long-term obligations to its creditors, to ensure a reasonable return to its owners and secure optimum utilization of the assets of the firm. This is possible if the integrated view is taken and all the ratios are concerned together. And next one is the interform comparison. Ratio analysis is not only throws light on the financial position of the firm, but also serves as a stepping stone to remedial measures. This is then made possible due to the interform comparison and comparison with industrial avengers. Okay, next one is the aid in forecasting and planning. Ratio analysis helps in forecasting and planning. Over a period of time, a firm develops certain norms that may indicate the future success and or failure. ఈ రేషియో అనాలిసిస్ ప్రకారం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే మ్యాథమెటికల్గా ఈ రేషియోలో ఉంది కంపెనీ పొజిషన్ ఎలా ఉంది అనేది అనుకున్నాం, దాని గ్రాఫ్స్లో చూపించాలి. ఓకే, లేకపోతే అంటే వాళ్ళు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, ఏ రేషియో ఎంత ఉంది, వాళ్ళకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఎంత, ఓకే ఇంకా ఎంత ప్రాఫిట్స్ రావాలనుంది, ఎంత ఈ టైంకి ఎంత రీచ్ అయ్యింది, ఇదంతా గ్రాఫ్స్ మెథడ్. అలాగే అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఆ గ్రాఫ్స్లో చూపిస్తాం. కంపెనీ షేర్ వాల్యూ, ఓకే ఆ షేర్ వాల్యూ బట్టి కంపెనీ గ్రోత్ అనేది చూపిస్తాడు. ఓకే, ఆ కంపెనీ ఇంత గ్రోత్లో ఉంది కాబట్టి దాని షేర్ వాల్యూ ఎంత పెరిగింది, ఈ రేషియోలో ఉంది. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ ఇంత ఈ పొజిషన్లో ఉంది, ఈ ఇయర్ ఈ పొజిషన్లో ఉంది అంటే ఆ లాస్ట్ ఇయర్కి ఇంత గ్రోత్లో ఉంది, లేకపోతే ఇంత ఫాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఇంత నష్టాల్లో ఉంది కంపెనీ.
ఇదంతా కూడా మనం గ్రాఫ్స్ మెథడ్లోనే వీటిలో చూపించడానికి ఈ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్, ఆ రేషియో అనాలిసిస్ అనేవి చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, limitations. The limitations of ratio analysis is the first one is the financial ratios of a firm have meaning only when they are compared with the same standards. Okay, second one is the comparison of the ratios of two companies becomes difficult and meaningless when they are operating in different situations. And third one is the financial ratios are generally calculated from historical financial statements. The concerned parties of are interested in the concern's future than its past. Generally, the types of ratios based on the nature, and the nature can be broadly classified into four categories. One is the liquidity ratios, and the second one is the turnover ratios, and third one is the solvency ratios, and the fourth one is the profitability ratios. Okay, liquidity ratios. In this liquidity ratios, its meaning of the firm ability to meet the current obligations such as payment of the tax, wages and salaries and so on. The liquidity ratios are calculated by comparing cash and other current assets with current liabilities. Okay, the liability ratio can be classified into two types. One is the current ratio, and second one is the quick ratio. The current ratio means it's known as a working capital ratio. Okay, it measures the short-term debit payment ability of their firm. Current ratio is the ratio between the current assets and the current liabilities. The standard norm of the current ratio is the 2:1, and it may vary from industry to industry. Okay, and the current ratio means the ratio of current assets and current liabilities. And next one is the quick ratio. The quick ratio, it's called as a acid test ratio or liquid test ratio. Okay, the quick assets refers to the all these current assets which are the quickly converted into cash without loss of value. Okay, the standard norm of the current ratio is generally 1:1. Okay, it's a quick ratio. It's defined as the ratio between the quick assets and quick liabilities, where quick assets means current assets minus stock plus prepaid expenses, where quick liabilities, it's meaning nothing but it is the difference between the current liabilities and a bank overdraft. Okay, this is the liquid ratio classifications: current ratio and a quick ratio. And another one is the activity ratio. Okay, and these are also called as efficiency ratio or turnover ratio. Okay, activity ratio measures the operational efficiency of the firm. These ratios measure how efficiently the assets are employed by the firm. Some of the important turnover ratios are the inventory turnover ratio. Okay, this inventory turnover ratio, it's also called as a stock turnover ratio. It indicates whether investment in the inventory is efficiently used or not. Okay, the inventory turnover ratio, it's defined as the ratio between the cost of the goods sold to average inventory, or credit sales to average inventory. Okay, the inventory turnover ratio, we can determine the inventory holding period. It's determined and as a inventory, it is the ratio of the number of days in the year by inventory turnover ratio. And next one is the debitous turnover ratio. It establishes the relation between the creditor's sales of the year and the average receivables. It measures the number of times the receivable rotate in the year in terms of sales. It shows how quickly debtors are converted into cash. And third one is the debtors turnover ratio. It is simply says that the ratio between the net credit sales by average debtors. Okay,
Next one is the creditors turnover ratio. It is also known as the account payable turnover ratio. And it reveals the number of times the average creditors are paid during the given accounting period. In other words, that shows how probably the firm is positioned in the paying creditors. The creditor turnover ratio is the nothing but the net creditor purchases by average creditors. Okay. Next one is the fixed assets turnover ratio. Okay, it simply says that the ratio of the net sales by fixed assets. This type of different types of ratios is there: current assets turnover ratio and the total assets turnover ratio, solvency or capital structure ratios, leverage ratios. These are the based on the formulas. We define these the basic definition of the different ratio methods. Okay. Okay, thank you.